Om Gyanandasya Jnananjam Salakaya Chaksuram Militam Tasmat Shri Mukam Karoti Vachalam Pangam Bhayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Paramanam He Guru Jnanadadim Sanandira Tapuna Prasad Vrindavana Sintanta refreshing air. We need some endeavors. Нужни са ни някакви усилия. And our endeavor today is to start a new chapter. Нашето усилие днес е, че ще започнем нова глава. In the hope that we shall accomplish. В надеждата, че ще я дочетем. Maybe not today, but these days. Тези дни. We have to calculate properly. Трябва да пресмятаме правилно. Although we know that our ideal is the unbroken flow of dedication towards the Supreme, Макар да знаем, че нашия идеал е непрекъснатия поток на посветеност към Бога, spontaneous devotion, right? спонтанната преданост. And this is compared to either to the flow of oil or to the flow of honey. Той се сравнява или за това как тече олиото или как тече меда. The flow of water is too much dancing and jumping. Водата не тече гладко, тя подскача, танцува. Not enough viscosity there. Не е достатъчно, да кажем, мазно, гладко. But for the oil, if you remember, this zehtin flows very smoothly. Значи, ако сипвате зехтин, той тече много гладко. Because there is more consistency to the oil than to the water. Защото зехтина е по-сгъстен от водата. What to speak of honey? Honey is even more substantial. Какво пък да говорим за меда, който е още по-гъст. So, if our dedication is just like the water, that means not thick enough, not substantial enough. Ако нашата посветеност е като водата, това означава, че не е достатъчно гъста, няма достатъчно същина вътре. Running quickly, but not sticking. Тече бързо, обаче не остава, не полепва. Oil, so water is very easy to remove. Водата е много лесно да я отстраниш. You just Просто я избързваш. Изтръскваш. Very easy to remove. Oil, Обаче, still there. олиото и да го тръскаш, то си остава. Net? Да направо залеп. You see, so different grades of viscosity, different grades of substance are there. Това са различни степени на плътност на лепка. So efforts are one ingredient to our devotion. Така че
усилията са една съставка на нашата преданост. So the more and more dedication we can provide, we can add to our services, more it will stick, more it will bring the substance. Колкото повече посветеност сме способни да добавим към своите служения, толкова повече служенето ни ще лекне от същина. So, on the one hand, we are striving, we are yearning for the spontaneous devotion, flow like the oil, flow like the honey. Така, от една страна ние купнеем за този спонтанен поток на предаността, която да се лее като олио, като мед. But at the same time, we have to be very well organized for that spontaneity. В същото време трябва да сме много добре организирани за тази спонтанност. Because if you add, let's say, honey instead of the oil to your cooking, to your preparations, it's not nice. Защото ако, например, в манджата сложите мед вместо олио, няма да се получи добре. Right? So properly, we should use our efforts and capacities in order to achieve that spontaneous flow. Така че трябва уместно да прилагаме всичко, за да постигнем този спонтанен поток. Of course, this is like a mystic process to unite the extremities, like well-organized spontaneity. Разбира се, това е направо звучи като оксиморон да обединиш противоположностите. Добре организирана спонтанност. The other combination we often do, spontaneous organization. Другата комбинация често я правим, спонтанна организация. It doesn't work. Това не работи. It's neither this nor that. То не е нито едното, нито друго. But if somehow we can use all our efforts to finally achieve the spontaneous flow, then we might be successful. Но по някакъв начин успеем да вложим всичките си усилия, за да постигнем в крайна сметка спонтанността, тогава това е успех. So, mystic process means to unite the different categories, to unite the extremities. Мистичен процес означава да се обединят различни категории, да се обединят крайности. We can take an example of the circle. Можем да вземем примера с кръга. What is the definition of a circle? What is the special feature of the circle? Това е дефиницията или специалната характеристика на кръга. Yes. Same lines or points from the same distance from one point, central point. Това са на еднакво разстояние от централната точка за всички точки. Yeah, but it's got a very special feature. Но той си има много специална характеристика. Because with the smallest perimeter, you can cover the greatest smallest circumference, you can cover the greatest extent. С най-малка окръжност може да се покрие най-голямо пространство. Right? Very unique. Have you ever thought of that? Много уникално. Някога замислили ли сте си? Smallest distance running around and the greatest surface. Най-малкия периметър и най-голяма повърхнина покрита. That means mystic, right? Because the smallest and the greatest are united. Това е нещо мистично, защото най-малкото и най-голямото са обединени. Right? You follow? Разбираш ли, прием? Therefore, the rasa dance is in a circle. Затова раса танцът е в кръг. So that with the smallest perimeter,
it covers the greatest surface. За да може с най-малкия периметър да покрие най-голямата повърхнина. It's very beautiful. Това е много красиво. So you need to develop that kind of vision. Mystic vision means that you discover everywhere, at every step you discover this divine providence. At every step you see Krishna's grace, how he arranges the things for us. Затова трябва да добиете мистичен поглед, с който да разкривате на всяка стъпка как Кришна е наредил нещата за нас. Right? So you see one small little circle, you remember your math lessons, one circle, and immediately you fall in ecstasy. Например, видите един миничък кръг и веднага изпадате в екстаз. Follow, Priya? Because we need the efforts. Защото са ни нужни усилията. We need to unite our organized efforts to achieve the spontaneous flow. Трябва да обединим нашите организирани усилия, за да постигнем спонтанния поток. So this is the fifth chapter, the guide. Това е пета глава, водачът. From the centenary anthology of Vedически Махарадж. There was a question. I wanted to inquire as how to recognize Guru, Shastra and Sadhu. Има въпрос. Искам да запитам как да разпознаем Гуру, Шастра и Саду. Vedически Махарадж. We receive confirmation from our heart's approval, our inner approval. Ведически Махарадж отговаря: ние получаваме потвърждение от съкровеното си сърце. We must trace it to there because that took me to my Guru. До там трябва да стигнем, защото именно това ни е отвело към нашия Гуру. Guru is all in all, but who took me to my spiritual master? It was the inner sentiment, my inner guide. Гуру е всичко, но кой ме е отвел до него? Това е моето вътрешно чувство, моят вътрешен водач. I didn't like anything else in the environment, but instead selected that service. Не ме е привлякло нищо друго в обкръжението, а съм избрал именно това служене. Many others do not come here, and many may ridicule this life, but what made me to come here? Мнозина може да не идват тук, други може да се присмиват на този начин на живот. Но мен какво ме е накарало да дойда тук? I cannot go against that internal approval, consciousness and sincerity. Аз не мога да вървя срещу това вътрешно одобрение, съзнание и искреност. Therefore, that is an important factor, and ultimately we have to depend on that internal consciousness the most. Така че това е важен фактор и в крайна сметка именно от него, от това вътрешно съзнание трябва да зависим най-много. When collecting advice from the scriptures and when seeking or relying on advice from sadhu, the only thing that takes me there is my inner approval, my inner friend. Когато чета съвети от писанията или слушам наставления от учителите, единственото нещо, което ме води натам е моето вътрешно потвърждение, моя вътрешен приятел. If it were not like this, I wouldn't have come here. Ако не беше така, нямаше да дойда тук. Indeed, so many others do not come. So who has taken me to this plane? Толкова много други не идват. Тогава кой ме е довел тук? One who sincerely wants to get wants real good can never be deceived. Този, който искрено търси истинското добро, никога не може да бъде измамен. When one is a real seeker of the truth, he can never be deceived. Krishna says. Ако някой искрено търси истината, той не може да бъде измамен. Кришна казва: My dear boy, one who is sincerely hankering after the truth can never come across misfortune. Скъпо мое момче, този, който искрено не е за истината, никога не може да се натъкне на беда. If apparently some misfortune comes to visit him along the way, that is to enhance his position for his improvement.
Ако привидно изглежда, че някакви нещастия го спохождат, това е само за да се усъвършенства той. Some sort of danger may come on our way, but if we are sincere, it will be as a test to us. Някаква опасност може да идва към нас, но ако ние сме искрени, това ще бъде просто изпит за нас. And when we will overcome that, it will be an addition to our glory. Когато го преодолеем, той ще добави към славата ни. The temptations will be rejected and disarmed, but they will plead for us again. Изкушенията ще бъдат отхвърлени и обезоръжавани, но те отново ще се домогват до нас. So sincerity, sincere hankering after the truth is needed if we are to go further. Затова е нужна искреност, искрен копнеж по истината, за да можем да продължаваме нататък. And that is made of Sukriti, the grace of the divine agents. И това се прави от Сукрити, милостта на божествените посредници, Who by their nature are wandering through this cursed land to help others, които по милостивата си природа се скидат из тези прокълнати земи, за да спасяват другите, who may not even know that they are being helped. които може и въобще да не знаят, че им се помага. Nice. So neither Srila Maharaj nor the Bhagavatam says that your path, your spiritual growth will be unobstructed. Нито Шридхара Махарадж, нито Шримад Бхагаватам се казва, че пътя ви, духовното ви израстване ще е без проблем. Because we have to face the greatest enemy. Защото ние трябва да се изправим срещу най-големия враг. Who is that? Кой е той? Ourselves. Самите ние на практика. So how is it said? From our ego, we have to come to our self. It's a long journey. Както се казва, от нашето его трябва да стигнем до самите себе си. А това е дълъг път. But, as it is mentioned here, all victories will add up to your glory. Обаче, както се казва тук, всяка една победа над егото ще добави към славата ни. It's a glorious path. Това е славен път. Somebody has some comments here? Някой има ли коментари тук? Да. За нара вчера разказвах на Гурудев как може бързичко да бъде един нар почистен. И сега искам да кажа, че съм готова и 2 дена да беля нара, за да мога да го направя по по-добър начин. Осъзнах, че просто осъзнах нещо в този момент, че не бях права. How to quickly peel the pomegranate. And but now I realized something, that I was not right, and I'm ready 2 days to spend on it to make it right, as it should. Right, but I thought you... But it was related to drumming, so it maybe was not so Not that wrong. bad. It was not bad. Yes. It was not smashed. Yeah, sometimes life also tries to extract more dedication from us, maybe sometimes in a violent way. Живота също понякога се опитва да извлече повече посветеност от нас, понякога по насилствен начин. But for the qualified ones, the challenges are good. They will improve their standards. Но за тези, които имат качества,
Предизвикателствата са нещо хубаво, защото усъвършенстват качествата. I think challenges are not bad. Аз не мисля, че предизвикателствата са нещо лошо. They are like questions that we need to answer. Те са като въпроси, на които трябва да отговорим. And especially in sharp situations like crisis situations or in doubts, maybe a little difficult to find proper answers, but then you know how to pray. Особено в кризисни ситуации или пък когато се съмняваме, тогава е по-трудно да се намери верния отговор, но пък тогава се научаваме как да се молим. So it helps us to improve, right? Така че това ни помага да напредваме. Another question. What are the Shravana dasha and the Varana dasha? Друг въпрос. Какво е Шравана даса и Варана даса? Dasha. Даша. Dasha. Не даса, Даша. Shravana dasha is when one is satisfied by first hearing the philosophy, teachings, etc. during probationary life. Шравана даша е когато човек е удовлетворен с това да слуша ученията по време на периода на подготовка. When one is satisfied with Shravana, then he comes to accept the guide, Guru. Когато човек е удовлетворен от Шравана, слушането, той приема учител. And that is the stage of Varana dasha. И това вече е нивото Варана даша. He has the mood. Now I'm prepared to take formal admission into this line. Той вече има настроението, че е готов да приеме формално посвещение в тази школа. And I accept you as my leader. И приема учителя като водач. Now whatever you say, I must obey. Той казва на учителя сега, каквото и да кажеш, аз трябва да му се покоря. That is Varana dasha. Това е Варана даша. So first here, this is a stage. When you hear attentively, this is one stage. And when you make the next step of obedience, that is the next stage. Така че една степен е когато слушаме, а следващата степен е когато приемаме с покорство. Because without that, there is no education, there is no training. Without listening, there is no training. Защото без слушане няма обучение. If you know everything, who will teach you? Ако знаеш всичко, кой ще те научи? Everybody will say, all right, then go, do. Всеки ще ти каже, щом знаеш, действай. If you know everything, all right, nice. At first, there is acceptance of a clan, such as Christianity, Mohammedanism, to which someone has to be introduced. Отначало има приемане на вяра, като например християнство, мохамеданство и така нататък. To which someone has to be introduced. В което човек трябва да бъде въведен. After first accepting the creed, a person will be selected who will be able to satisfy me according to the principle of that creed. И след като най-напред съм приел някоя вяра, намирам и учител, който ще ме удовлетвори в съответствие с тази вяра. He will be able to give me the desired end of life. Той ще бъде способен да ме поведе към желаната цел на живота. He is Guru. First the creed is accepted and then the guide. Той е гуру. Най-напред приемам вярата, след това водач. Then, beyond Varana dasha, begins Sadhana dasha. Тогава след Варана даша започва Садана даша. This is the third stage, and it means to follow the practices under the guidance of our Guru. Това е третата степен и в нея ние започваме да практикуваме под насоките на своя гуру. By following that, we shall gain some realizations and attain a tangible position. Като следваме тази практика, ще получим някои реализации и ще добием по-стабилна позиция. Yes, I feel what was in the words and in the propaganda is now in my heart. My heart feels this touch. Да, аз вече усещам, че това, за което слушам и чета, вече
е в сърцето ми. Усещам досега. And that stage is called the prapana dasha. Тази степен се нарича прапана даша. Only after being thus established is one able to also distribute such a thing to others. Едва след като се установи там, човек е способен да разпространява това нещо и сред другите. And that is called apana dasha. И това се нарича апана даша. Without being established in prapana dasha, this firmly established stage, only with the help of someone who is established there can we go to preach. Без да сме установени в апана даша, единствено с помощта на някой, който вече е там, можем да се опитваме да проповядваме. Are there 5 stages? Next question. Следващия въпрос е, значи степените са 5. So Shravana, Varana and Sadhana are within this camp. Шравана, Варана и Садана са в тази група. Shravana to hear to the message, Varana to join, obedience, and Sadhana to practice. Шравана е да слушаме посланието, Варана е да се присъединим смирено към школата и Садана е да започнем да практикуваме. Then comes Prapana, the tangible feeling, the position of oneself exerting, experiencing the thing, attainment. След това идва прапана, състоянието, в което човек вече е твърдо установен и сам преживява чувството. First we come in touch with that reality, then we become established in that real plane, and then we shall be able to distribute it to others. Apana. Най-напред влизаме в досек с онази реалност, след това се утвърждаваме в нея и след това вече можем да раздаваме това нещо и на другите в степента апан. I think it's a very simple sequence. Мисля, че това е съвсем просто последователно. First we are introduced to a school, to some bird view, right? Най-напред биваме въведени в дадена школа, в даден светоглед. And then we come closer, then we start to experience something. We really establish ourselves, and then we can invite others. След това навлизаме все по-навътре и започваме да преживяваме самите ние нещо. И когато вече твърдо се установим, можем да го раздаваме и на другите. So where is my position? А къде е нашата? Къде е моята позиция? Това е въпрос. Now we know the structure. Знаем We have структурата. to find ourselves. И трябва да намерим своето място. Did I achieve Shravana Dasha? Am I ready to listen? Постигнал ли съм Шравана Даша? Готов ли съм да слушам? Or maybe I'm already obedient. Може би вече съм покорен. Right? Did I experience anything? Нещичко преживял ли съм? Most probably without that, without some kind of experience, you wouldn't sit here. Най-вероятно, без да сте преживели нищо, нямаше да седите тук. So maybe not all in one shot, but something you have touched. Може би не всичко наведнъж, но до нещо сте се докоснали. You can appreciate the beauty of discussing or hearing about the supreme prospects of a human being. Могли сте да оцените красотата на тези върховни перспективи за човешкото същество. Sometimes by chanting the holy names, you feel some warmth around your hearts. Някога като сте възпявали святото име, сте усетили някаква топлина в сърцето. We are happy to come to the ashram. Или обичате да идвате в ашрама. Yesterday I was thinking when climbing the stairs here that how many hundreds of people have climbed these stairs to reach our heavenly ashram on the top floor? Вчера, като се качвах по стълбите, си замислях колко стотици хора са се качвали по тия стълби, за да достигнат нашия небесен ашрам на последния етаж. Right? So these are blessed stairs. Това са благословени стълбища. Maybe previous lifetime, these particles of matter have been serving somehow. And now they achieve a very prestigious position to be a staircase of an ashram. Може би в предишен живот тези парченца цимент са вършили някакво служене, за да постигнат тази престижна позиция, да са стълби на ашрам. And of course, usually the ashrams are always on the top floor.
И обикновено ашрамите са се на последния етаж. Closer to God. По-близо до Бога. We are not living in cellars Не under живеем the earth. в мазета под земята. Closer to heaven. It's very symbolic, isn't it? А влизаш в небето, това е много символично, не е ли? You enter as your false self. Влизаш с фалшивия си аз. And the more you climb the stairs, finally your soul will enter the door. Не. И колкото повече се качваш по стълбите, накрая самата ти душа влиза през вратата. How many times we have been discussing this elevation of consciousness, right? Колко пъти сме говорили за издигането на съзнание? You've got three etages to elevate your consciousness. Имате три етажа да извисите съзнанието. And finally you arrive, and in your full of spiritual ambition you enter. Накрая пристигате и влизате изпълнени с духовен стремеж. Full of hopes, full of services, full of offerings you come. Finally you enter in that stage. Изпълнени с надежда, с приношения, които носите, с настроение на служение. So experience, this is necessary. Така че да се преживее нещо е нужно. As yesterday it was suggested, don't simply repeat the forms, but try to enter the reality of the teachings. Както вчера четохме, не просто да повтаряме формата, но да се стремим да навлезем в истината на самото учение. Right? And then maybe the time will come when with more power we can invite others. След това, може би ще настъпи момента, в който ще имаме силите да приканим и някой друг. What is the power behind your words? Това е силата стая на думите ви. The more you practice, the more you purify, the more power your words will have more power. Колкото повече практикувате и се пречистите, толкова повече сила ще имат думите ви. Maybe some other? Друг въпрос? За да се постигне този етап на непоколебима установеност, доколкото разбирам, това е следващия етап, след като човек напълно се пречисти. As I understood, we achieve this stage of firm establishment when we are completely purified. Basically, yes. Да, т.е. това е доста дълъг процес. So it's a long process. След като човек е установен, има ли отново такива изпитания? After one is firmly established, are there more tests? Такива неща, които се опитват отново да го... Temptations that try to... Друг въпрос. Well, yeah, temptations and conditions are with us for a long time. Изкушенията и различните условия остават с нас много дълго време. Sometimes the basic conditionings of a human being, like attachments, later on might appear in a spiritual covering. Такива основни ограничения на човека, като привързаност, например, по-късно могат да се появят в духовна дреха. So you become a world famous preacher and you start to be attached to your position. Например, ставаш световно известен проповедник и се привързваш към положението си. It's a danger. Това е опасност. So therefore I told yesterday, participate and observe. И затова вчера казах това, че трябва да хем да живеем живота си, хем да се наблюдаваме отстрани.
Because it's very easy to recognize the mistakes in others, right? Много лесно да разпознаваме грешките от другите. Oh, you are attached to this and that. While you are twice as much attached to your opinion. О, ти си привързан към това и това, но не забеляваш, че самият ти си два пъти по-привързан към собственото си мнение. So with this we have to be careful. Self-analysis is not a kind of another type of egotism, but it's necessary to protect yourself. Така че трябва да сме внимателни с това. Самоанализа не е някакъв друг тип егоизъм, просто ни трябва да се защитим. So participate and observe. Така че трябва хем да сме участници, хем да сме наблюдатели. But you know, at the same time, irrespective of all the difficulties and dangers, this is a glorious path. Въпреки това, въпреки всички трудности и опасности, това е славен път. Declare it boldly, my devotees never lost. Казва се в Гита, моят предан никога не се губи. So we have that hope that finally we shall be able to accomplish nicely. Така че имаме надеждата, че в крайна сметка ще успеем да извърнем пътя добре. No doubt, the list of shortcomings is long. Без съмнение, списъка с недостатъците е дълъг. But Krishna is a merciful God. Но Кришна е милостив Бог. What he says in the Chatusloki of the Gita, I will give them the intelligence by which they can come to me. Dadami, I will give. В четирите основни стиха на Гита той казва, аз ще ви дам интелигентността, с която да дойдете при мен. And by compassion, I'm living in their hearts. I am with them. I'm compassionate. И със състрадание аз живея в сърцата на моите предани, аз съм с тях. This is our hope. This is the way we want to see God. We want to approach Him in His compassionate mood. Това е начинът, по който ние искаме да виждаме Бога. Ние искаме да се обръщаме към Него в Неговото милостиво настроение. If temptations will come, all right, we shall fail hundreds of times. Ако дойдат изкушения, изпитания, може и стотици пъти да паднем. But never give up. Но никога не бива да се отказвам. Never give up. Никога да не се отказвам. Traps. Yeah, Krishna is not interested in your falls, but he is interested in when you awake again. И Кришна не се интересува от това колко пъти падате, той се интересува от това да ставате. Srila Prabhupada said that the failure is the column of success. Шрила Прабхупад казва, че провала е колоната на успеха. Or if we take another example, let's say from Christianity, Или ако вземем друг пример от християнството. who was chosen as the cornerstone of the church? Кой е бил избран за крайъгълен камък на църквата? Петър. Who was a little, too much trusting himself. Който, така се каже, прекалено много вярвал на себе си. Right? Oh, you will betray me 3 times. Me? Never. Ако ме предадеш 3 пъти. Кой? Аз? Никога. Right? And then immediately it started to happen. И след това веднага се случило. You see what you want to avoid, you will invite. Точно това, което искаш да избегнеш, то ще ти се случи. But betraying a master, it's not very nice. А да предадеш учителя си не е много мило. I didn't find this on this list. Тук не го виждам да е написано. But nevertheless, he was selected. Въпреки това, той е бил избран. Why? Because by this very bitter feeling, very cruel situation, I betrayed my master, my savior. He became more humble. Then you can understand when people fall. Защото в тази жестока ситуация той от това горчиво чувство, аз предадох учителя си, той става по-смирен и тогава може да разбере и паденията на другите. It makes you more compassionate. Това го прави по-състрадателен, по-разбиращ.
So if you are fortunate enough and you can develop this compassion without falling too much, that's good. Ако сте щастливци да развиете такова състрадание без много да падате, това е добре. But if it doesn't happen in another way, we are happy to fall if by this we can achieve a higher stage of dedication. Но ако не се случва по друг начин, сме готови да паднем, ако по този начин ще постигнем по-високо ниво на съзнание, на посветеност. Because we truly believe that in the most difficult moments, our beloved Krishna is with us. Защото истински вярваме, че в най-трудните ни мигове нашия скъп Кришна е с нас. Or in case you don't feel, you can offer it as a sacrifice. А в случай, че не го чувствате, може да предложите това като жертва. Temptations. Lord Jesus was tempted. Бог Исус е бил изкушаван. Lord Buddha was tempted. Бог Буда е бил изкушаван. What you expect? Вие какво очаквате? Temptations are for the benefit of the temptee. Изкушенията са за благото на изкушавания. Something else? Нещо друго? Да. Аз искам да попитам за вътрешния водач, това, което Гурудев започна. Понеже за мен лично това е много интересна мистична тема. For me personally, it's a very interesting mystical topic. И когато за първ път чух това нещо, това обяснение за вътрешния водач, как реално този вътрешен водач ни е довел до сегашното ни положение. Довел ни е тук, включително тази сутрин. For the first time I heard this explanation about how the inner guide is actually leading us here. И включая от вчера, когато ставаше въпрос за... Коментираше се, че един ученик на Бхакти Сиданта Сарасвати Такур е искал от него за една седмица напред да знае. Yesterday we read that неговата си програма. Bhakti Santa Saraswati wanted from 1 week before to know his program. И отговорът му е бил, аз получих тази инструкция преди 5 минути. The answer was, I got this instruction 5 minutes ago. Това е сигурно доказателство, че той има жива връзка с нещо, което аз лично не разбирам. This is a definite proof that he has a living connection with something that I personally do not understand. И въпросът ми в този контекст е кой е този вътрешен водач и каква му е природата и как да го слушаме, какъв е подходящия подход към този водач. So in this connection, my question is, who is this inner guide? What is his nature, and how should we listen to him? What is the most proper approach to him? Well, I wanted to stop, but as the next chapter is about the inner guide, so maybe we can continue. Искам да спра, но понеже следващата глава е за вътрешния водач, може да продължим да четем. Next question. When we have inner conviction, are we saved then? Also, does the external guru helps us to contact with Chaitya Guru, the inner guru, internal? Следващите два въпроса, their questions. Когато сме вече в стабилна позиция, но сигурно ли сме? И също така, външния водач ще ни отведе ли до вътрешния водач? It's a living thing. I always told you. Това е нещо живо.
Винаги съм ви казвал. The external guru, Mahanta Guru, not only helps us to contact to the inner guide, but he helps to prepare us so we can infallibly read the directions of this inner guide. Шри Вашидра Махарадж отговаря, външният учител не само ни довежда до вътрешния учител, но ни обучава така, че да сме способни да разпознаваме напътствията. At first, in a raw way, we may receive direction from the Chaitya Guru. Отначало в груба форма може да получаваме напътствие от Четия Гуру, вътрешния учител. And that draws us to the Mahanta Guru, the external. И това ни отвежда до Маханта Гуру, външния учител. With the help of the Chaitya Guru inner guide, we come to the spiritual master externally. С помощта на вътрешния водач Четия Гуру идваме до външния духовен учител. The Chaitya Guru helps us in a raw way, in a general way, which is not very systematic and clear. Този вътрешен водач ни помага по един груб общ начин, който не е много систематичен и ясен. Coming to Mahanta Guru, we feel, yes, with the help of my Chaitya Guru, my internal hankering has been satisfied. Идвайки при външния учител, ние чувстваме, да, с помощта на вътрешния водач, аз чувствам, че вътрешната ми жажда, вътрешния ми копнеж е удовлетворен. Then, with the help of our Mahanta Guru, we come to find the clear direction in our Chaitya Guru. И след това с помощта на Маханта Гуру, външния учител, започваме да долагаме ясната насока на Четия Гуру. They are helping one another. Те си помагат един на друг. By the help of the Mahanta Guru, our ability to read the Chaitya Guru becomes more clear, more skillfully developed. С помощта на Маханта Гуру, нашата способност да разчитаме насоките на Четия Гуру става по-ясна и по-умела. Our reading of the innate Chaitya Guru becomes more clear. Прочитът на насоките на съкровения вътрешен учител става по-ясен. As we become cleansed of the different thoughts and ideas mixed up from yogis, jnanis, karmis and so many other different sections. Като все повече се пречистваме от различните идеи, идващи от най-различни школи, йоги, гьяни и така нататък. They help each other. Така че те си помагат един на друг. After receiving help from the Chaitya Guru, we come to Mahanta Guru, but sometimes it may also happen that after accepting Mahanta Guru, the Chaitya Guru again becomes covered. С помощта на Четия Гуру ние сме достигнали до Маханта Гуру, но понякога се случва така, че след това гласът на Четия Гуру отново бива покрит за глас. The Mahanta Guru will then take the disciple and help him cleanse the dirt that has covered his Chaitya Guru. Тогава Маханта Гуру ще вземе ученика и ще му помогне да почисти мъсотията, която се е натрупала над неговия Четия Гуру. The Chaitya Guru may be buried by some anartha or some Vaishnava aparan, but the Mahanta Guru will come to give relief. Четия Гуру може да се окаже затрупан под някакви анарти или оскърбления, които извърши ученика, но външният учител, Маханта Гуру, ще му помогне да намери облегчение. So sometimes before joining a mission or before joining a guru, you feel that inner guidance very strongly. Така понякога, преди да се присъедините към дадена мисия или учител, чувствате вътрешното водачество много силно. After that, after joining, this inner voice may fade. След като се присъедините, този вътрешен глас може да позаглъхне. And we might think that maybe something is wrong, something we have lost. Може да си помислим, може би нещо не е както трябва, може би нещо съм изгубил. I don't think so. Но аз не мисля така. Because if I have a teacher externally, it's best to pay my attention there. Защото ако имам учител отвънка, е най-добре да отделям внимание към него. You have the final agreement, you receive the final agreement from your support from your inner guide. You're satisfied with that and you don't need again and again every day. But when the moment comes, it will guide you again.
Ако веднъж сте получили окончателно подобрение на вътрешния си водач, да, няма нужда отново и отново всеки ден да чувате този глас, но в решителните моменти той ще се появи отново. And as it is mentioned, that in a troubled case, in a difficult case, some problem might happen to your inner voice. И беше споменато, че в трудни ситуации може да имате проблем с вътрешния глас. Sometimes many may join the mission and then they go away. Някога мнозина може да се присъединят към мисията, а след това да си отидат. But the Guru doesn't leave them so easily to leave. Значи Гуру не ги оставя толкова лесно да си тръгнат. He tries his best to bring them back again and to a firm understanding. Той се старае по най-добър начин да ги върне отново в стабилното им разбиране. Why have you gone away in order to search for other things? Къде сте хукнали да търсите други неща? The desire for money and the attraction of free mixing with the ladies disturbed me and drew me away. Желанието за пари и свободно общуване с жени ме отвежда надалеч. If the Mahanta Guru is a genuine one, he will say that these particular desires should be removed. Ако Маханта Гуру е истински, той ще каже, че тези желания трябва да бъдат отстранени. They are not the real objectives. Те не са истински цели. For the good of the disciple, he will explain the temporary nature of any connection with such things and how minor they are, and again try to reinstate. За доброто на ученика той ще се стреми да му обясни колко временни са връзките с подобни неща и отново ще се стреми да го въздигне. Some dirt may enter someone, but by the grace of the Gurus, the dirt will be cleansed in no time and he will return to a real path. Някого може да влезе някаква мързотия, но по милостта на Гуру тя ще бъде отстранена бързо. He will return into the real path. И той ще се върне на верния път. Don't disturb yourself with these little tiny filthy things. Не дейте да се притеснявате с такива дребни и незначителни нещица. Don't go away. Не си отивайте. Many immature and unfit persons may join the mission. Много незрели личности може да се присъединят към мисията. So it is not impossible that some sort of anarthas may come again to attack. It is like a fight. И затова не е невъзможно някакви анарти, недобри желания да ги атакуват. Това е като битка. Sometimes one party gains ground and sometimes the same party is losing. Някога едната страна взима надмощие, друг път губи. But ultimately the real party will win the battle. В крайна сметка истинската страна ще победи в битка. It is a battle. In everyone's heart there will be a battle because we are sadhakas, not siddhas. Това наистина е битка. В сърцето на всеки го се води такава битка, защото ние сме садака, практикуващи, а не сида съвършени. We are not fully realized souls, but we are following the process to realization. Ние не сме напълно осъзнати души, а вървим по пътя към себеосъзнаването. Right? So sometimes it happens. Така че понякога това се случва. It happened with Sridhar Maharaj as well. Some Western devotee was in very bad shape. Това се е случило и с Шридхара Махарадж. Някакъв бхакта от Запада бил в много лоша форма. A kind of leader. Той бил един тип вид водач. And he started to come to Sridhar Maharaj Започна да ходи при Шридхара Махарадж with this difficult condition. в това тежко състояние. And very soon he reestablished him on the proper path. Много скоро се върнал на верния път. So he is very powerful in that respect. Така че той е много силен в това отношение. And of course, it is very difficult to understand how somebody can leave. Разбира се, много е трудно да проумеем как може някой да се тръгне.
finally you have come and then you go. Най-сетне си дошъл, след това си тръгваш. It's a very, very special thing. When I first heard about someone leaving the mission, I was totally surprised. How is it possible? Когато за първ път чух, че някой е възможно да напусне мисията, бях напълно изненадан. Как е възможно? But we have to admit sometimes it happens. Но трябва да признаем, че понякога това се случва. And I think we shouldn't lament due to the leaving, but we should rejoice due to the joining, that somebody had spent some time with Krishna's service. Мисля, че не бива да скърбим, че си е тръгнал, а трябва да се радваме, че въобще е прекарал някакво време в служене на Кришна. Right? Нали така? There's that moment. Да, но някой пак ще се връщат. Some of them again return. Да. This is my hope and dream. Това е моята надежда и мечта. There are people whom I've been waiting for years. Има хора, които съм ги чакал години. And I'm patient enough. Съм достатъчно търпелив. And some has already returned. Някои вече се върнаха. Once there was a young man, Имаше един млад мъж, bright and shining. сияен, умен. And after years of practice, he said, "And now I want to take back my life from you." Години практикуване той каза, сега искам да се взема живота обратно от теб. It was a bitter moment, and I said, I don't remember what did I say. Беше горчив момент, дори не си спомням какво съм му казал. But I felt that I have to let him go. Но почувствах, че трябва да го оставя да се отиде. And after that, he started to return. След това той се върна. What you want to keep, you will lose. What you let go, maybe. Anyway, most probably you will lose the person for some time. But if you let him go, most probably with the time he will return, as you say. Когато искаш да задържиш някого, той си отива. А когато го пуснеш, ясно е, че известно време ще бъдеш без него, но най-вероятно, може би той ще се върне. Като е видял какво е загубил, се връща. When he see what he has lost, he is returning. Радев, ти каза вчера, че понякога трябва да се отдалечиш, за да видиш, за да можеш да наблюдаваш. Може би хората, които си тръгват, имат нужда просто да се отдалечат, за да видят къде е фокуса. Yesterday you said that one have to stay aside to observe what is happening, and maybe those who are living need this distance to appreciate the situation. Yeah, there might be many different factors. Може да има много различни фактори. But basically there is no loss. This is the point number one. There is no loss. В крайна сметка няма загуба. Това е точка номер 1. What we can lose, the next stages of progress, this we can lose. Какво можем да изгубим? Следващите стъпала от напредък. Тях можем да ги изгубим. Yeah, but there is one good advice concerning this. Но има един добър съвет в това отношение. Even if you are angry, Дори да си ядосан, don't shut the doors. не дай да затваряш вратите. You might want to. Може да поискаш да се върнеш. Even if you are angry, don't shut the doors. Дори да си ядосан, не затваряй вратите.
Yes, first coming is unconditional. Първото идване е безусловно. All right, not really unconditional because we demand certain level of commitment from people. Не е съвсем безусловно, защото все пак изискваме някакво ниво посветеност от хората. Right? If you want to join our school, these are the rules here. Ако искаш да се присъединиш към нашата школа, правилата тук са такива. I think it's quite clear. If you want to join, you have to adjust yourself. Мисля, че това е съвсем ясно. Ако искате да се присъедините, трябва да се настроите в съответствие. The second coming is not necessarily unconditional. Но второто идване The е return. връщането, не непременно е безусловно. Sometimes in monasteries, they give a chance to people to leave and return. Понякога в манастирите дават шанс на хората да си тръгнат и да се върнат. But if somebody returned, he had to take some penance. Но ако някой се върне, той трябва да приеме някакво покаяние. One penance was nobody was talking to him. Например, едно такова покаяние, никой да не говори с него. And he had to lie on the threshold of the monastery dining room. Той трябва да лежи пред прага на манастира, на трапезарията, So that everybody is crossing over him while entering the lunch. и всички да го прескачат, когато отиват да се хранят. So the return is not unconditional. Така че връщането не е безусловно. And you could have the chance to go for the second time, И втори път може да имаш шанс да си отидеш. but there was no chance to return for the third time. Обаче трети път не е можело да се връщаш. Decide for yourself, whether inside or outside. Сам решавай вътре или вън. Because coming and going is not good. Защото да идваш и да си отиваш You не е should добре. decide what you want to do with your life. В крайна сметка трябва да решиш какво искаш да правиш с You're живота. here, no problem, then these are the rules. Over there, no problem, but decide. Или тук, вътре, но правилата са такива, няма проблем. Или отвънка, там също няма проблем. So the return is not unconditional. Така че връщането не е безусловно. You have to work harder, Трябва да работиш по-сериозно. at least on the superficial platform. Поне на повърхностно ниво. But deeply, Пък дълбоко there is more yearning, more expectation. има повече, купнеш повече очакване. But we have to help people to make more serious decisions in their lives. Но трябва да помагаме на хората да взимат по-сериозни решения. Clear? You know that in our process there are no conditions Знаете, че в нашия процес няма условия, except unconditional surrender. освен безусловно отдаден. So some dirt, remove the dirt, because all misconceptions, all doubts, all hopes are practically some dirt on your consciousness. Някаква мърсотия влиза, трябва да се премахне тя, защото на практика всички съмнения, всички надежди, те са такава мърсотия. We should think that we are in a hospital where there are so many diseased persons. Това е едно, че сме в болница с много болни хора. This is not a place where all the healthy people live. It is not possible. Това не е място, където живеят здрави хора. We are also patients, and there are so many other patients. И ние сме пациенти, има толкова много други пациенти. Patients are of different type. Some may even die, Пациентите са различни, някои може дори да умрат, and some may have a relapse, going back to previous disease. а някои може да се върнат към предишната си болест. But ignoring all these facts, with real interest for my own health,
I must go on with the help of the doctor. Но игнорирайки всички тези факти, с истински интерес за своето здраве, аз трябва да продължавам според насоките на доктора. Taking his help by following the proper prescribed medicine and diet, I will be cured. С неговата помощ, следвайки предписаната диета и лекарства, ще бъде излекуван. Just because so many others are getting worse or dying does not mean that my own health must also deteriorate. Това, че толкова много други се влошават или дори умират, не значи, че и моето здраве ще се влоши. Sometimes I also do feel like in a hospital, especially sometimes like in a mental hospital. Някога и аз се чувствам като в болница и особено в някои случаи като в лудница. I hope I will be cured. Надявам, че ще бъде излекуван. And I hope that everyone will be cured, right? Because more or less we are all stupid a little bit. Надявам, че всички други ще бъдат излекувани, защото малко или повече сме си глупави. It's only a question of proportion. Right? When Srila Prabhupada said that 99% of the society is stupid or crazy, когато Шрила Прабхупад каза, че 99% от обществото са глупави или луди, then some researchers were very much upset. някои търсачи били много разочаровани. How is it such an offensive remark, blaming the society? But when the statistics will say that more than 60% of a society is depression, under depression, then everybody says, yes, yes. Възмутени, каква е тази оскърбителна забележка на обществото? Когато изследванията кажат, че над 60% от хората са с депресия, всички много нормално приемат това. We are all a little bit stupid if we are living here on this material world. Всички сме си малко глупави, щом живеем тук в материалния свет. It's only a question of proportion. But we need to take our medicine. Трябва да се взимаме лекарства. What is prescribed to us? Какво ни е предписано? Do some spiritual service. Да извършваме някакво духовно служение. What is the prescribed diet? Каква е предписана с диета? Take Mahaprasad, big quantities, 3, 4, 5 times per day. Take the pills. Count how many pills you have. Follow this process, you will be cured. Следвайки този процес, ще се излекуваме. This is our hope that finally it will happen. Това е нашата надежда, че в крайна сметка това ще се случи. All right, we stop here. Ще спрем до And don't lament on the loss. Be happy with what you have. Не дейте да скърбите за загубата, радвайте се на това, което имате. May I have the medallion and the songbook? Oh. Nama Sankirtan. $142. Hare Hare Rama Krishna Hare Rama
Hare Rama,
की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय शिव महाराज की, जय गुरु वर्ग की, जय सामवेद वृंद की, जय गिरिराज महाराज की, जय श्री कृष्ण पार्वती की, जय श्री राधा गोविंद जी की, जय श्री गौरांग महाप्रभु की, जय गौरांग प्रेमानंदे। Бхакти Камала Тиртха Махарадж, गुरुदेव की जय भक्त वृंद की जय।